Good morning, dear students. Who is our father of nation? Undoubtedly you would say Mahatma Gandhi. Do you remember celebrations of Independence Day and Republic Day? I remember. When I was a student of primary school, I used to go to school for the celebration of Independence Day and Republic Day. I want to get sweets from school. I remember Headmistress's loud voice at the time of assembly, aired in the sky. A voice, a slogan aired in the sky. Slogan, what was it? I remember even now. Mahatma Gandhi ki jai. Mahatma Gandhi was a true leader of the masses. His life and teachings were great inspiration for the today's youth. His weapons, Satyagraha and non-cooperation are still relevant today and are followed by many. He was an empowering leader. He was a simple man. He led a simple life with a simple attire of dhoti. But he had big dreams of independent India. He devised the simple method of truth and non-violence to fight against the British. Though he was imprisoned several times, it did not prevent him in his fight against the British. He lived for the lowly and the poor. It was his simplicity, sincerity and commitment that made him a great man. He was a man who gave up his whole life for the nation. His sympathy and empathy for the poor, oppressed and lower caste people are absolutely unparalleled. His path of truth, honesty, righteousness, non-violence and non-cooperation always inspire millions of Indians to follow for the betterment of India's future. He wanted to conquer hatred and violence by the weapons of love and peace. Gandhiji says, an eye for an eye will only make the whole nation blind. We should always remember the words of Gandhiji. Where there is love, there is life. This great man continues to command respect not only in India but all over the world. His experiences in South Africa changed him much. He became strong, powerful, courageous and fearless. In spite of his first class ticket, one day he was thrown out of train's first class compartment. On another occasion, he was removed to the floor of driver's cabin. He became leader of the Indians in South Africa. After spending 20 years in South Africa, he returned to India in 1914. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര മുന്നേറ്റത്തിൽ ഗാന്ധിജിക്കൊപ്പം നിലനിന്ന സഹപ്രവർത്തകനും സഹായിയും സഹകാരിയും സുഹൃത്തുമായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഓർമ്മകൾ, വാക്കുകൾ. And then Gandhi came. World War I ended at last, and the peace, instead of bringing us relief and progress, brought us repressive legislation and martial law in the Punjab. Bitter sense of humiliation and a passionate anger filled out people. We had become a derelict nation, yet what could we do? How to change this vicious process? Seemed to be helpless in the grip of some all-powerful monster. Our limbs were paralyzed, our minds dead, and large number of people cut off from the land and incapable of any kind of manual or technical work joined the swelling army of the unemployed and helpless. Hopeless sank ever deeper into the morass. They did not know where to look, for neither the old nor the new offered them any hope.
We gathered here to discuss on the chapter and then Gandhi came. As you are +1 students, you have to improve your English. You know, English is an international language, library language and link language. We learn a chapter for grasping content, absorbing ideas and to become good, cultured, educated citizen. You know, as English is a foreign language, some students find it difficulty to grasp our talk. So one among us will participate talking in Malayalam. We hope our talk will be beneficial to all kinds of students. We expect you can grasp ideas with good English. Let's start our discussion. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He promoted democracy, socialism, secularism, and unity. He was a great writer. He wrote world-famous books like The Discovery of India, Glimpses of World History and an autobiography. He was awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honor. Jawaharlal Nehru writes about the timely arrival of Gandhiji to Indian politics, when the country was in need of such a great leadership. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ വരവിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ജനാധിപത്യം, സോഷ്യലിസം, മതേതരത്വം, രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം എന്നിവയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു. ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭാവം ഇന്ത്യൻ ജനത നേരിട്ട അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഗാന്ധിജി കടന്നുവരുന്നു. Nehru describes the troubles and difficulties India had to suffer during the Second World War. The ending of the war brought more troubles than relief. People were helpless, hopeless and humiliated after the First World War. The First World War caused growing unemployment and poverty. The Indians were in a state of darkness. Nobody is there to guide them. It was at this point that Gandhi came into their lives and gave them and showed them a way out of the darkness. He was like a powerful current of fresh air, like a beam of light that pierced the darkness and removed the scales from the eyes. Gandhiji spoke the language of the common people. The essence of his teaching was fearlessness and truth. He never preached what he did not practice. Gandhiji's quiet and determined voice was raised against all sorts of fear. He told people not to be afraid. He wanted them to be away from all kinds of fears like fear of the army, the police, the secret service, the official class, law, prison, landlord's agent, money lender, unemployment and starvation. Gandhiji impacted a psychological change in the minds of people. He influenced millions of people in India in varying degrees. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥതയും വേദനയുമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത അനുഭവിച്ചത്. യുദ്ധത്തിനു ശേഷം സമാധാനം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിച്ച ജനത്തിന് അടിച്ചമർത്തലിന്റെ സൈനിക നിയമം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് അടിച്ചമർത്തൽ എന്ന ഭീകര രാക്ഷസന്റെ പിടിയിലകപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ജനത മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർന്നുപോയി. ജോലിയില്ലാത്ത ഇന്ത്യക്കാർ, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ജനത, ആകെ ബാക്കി ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും വേദനയും ഞെരുങ്ങലും ദുഃഖവും മാത്രം. ആശ്രയിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, നിരാശയിൽ നിപതിച്ച ഇന്ത്യൻ ജനത. ഇതിനകം അവരെ നയിച്ചിരുന്നവർക്കോ പുതിയതായി വന്നവർക്കോ പ്രതീക്ഷ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കഷ്ടപ്പാടും കഠിനാധ്വാനവുമായി നരകിച്ച ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി, സമാധാനദായകനായി ആരുമില്ല. ആശ്രയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, അത്താണിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ദുഃഖത്തിൻ്റെ വിഷപ്പുകയിൽ നീറുന്ന അവസ്ഥ, നിരാശയിൽ നീറുന്ന നരകിച്ച അവസ്ഥയിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ, പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശവുമായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഗാന്ധിജി കടന്നുവരുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ വരവ് ശുദ്ധവായുവിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു പ്രവാഹം പോലെയായിരുന്നു. അന്ധകാരം നീക്കി പ്രകാശമായി ഗാന്ധിജി കടന്നു വന്നു. ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കെടാവിളക്കായി തിളങ്ങി. ജനനന്മ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാതരം ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കാൻ ശാന്തവും ഉറച്ചതുമായ തീരുമാനത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു. സൈന്യത്തെ, പോലീസിനെ, രഹസ്യാന്വേഷണത്തെ, നിയമത്തെ, ജയിലിനെ,
ജന്മിയുടെ കൂട്ടാളിയെ, പലിശക്കാരനെ, തൊഴിലില്ലായ്മയെ, പട്ടിണിയെ, ദാരിദ്ര്യത്തെ ഒട്ടും ഭയക്കേണ്ടതില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാത്തരം പേടിയും തുടച്ചു മാറ്റണം. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭയവും ആവശ്യമില്ല. ജനമനസ്സുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും ഗാന്ധിജിക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സാധിച്ചു. സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഗാന്ധിജി മുന്നേറി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടു തരത്തിലായിരുന്നു. ഒന്ന്, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ പടപൊരുതി ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടണം. രണ്ടാമതായി, ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ തിന്മകൾ ഇല്ലാതാകണം. ജാതിയുടെ പേരിൽ, വർഗത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ അവസാനിക്കണം. തൊട്ടുകൂടായ്മ അവസാനിക്കണം. ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാകണം. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം. ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയ പദവികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ശാന്തമായ ഭാഷയിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. Nehru says that truth is a close companion of fearlessness. Nehru remembers that Gandhiji's action was twofold. First, he fought against the British rule, and at the same time he raised his voice against the social evils in India like untouchability, class division, etc. He tried to raise the confidence of the peasants. He wanted an India where the poorest should feel that it was their country. They should have effective voice in the rule. He wanted India without untouchability, intoxicating drinks and drugs. Women should have equal rights with men. According to Gandhiji, Indian culture is neither Hindu nor Islamic but a fusion of all. He was proud of his Hindu inheritance. He tried to give to Hinduism a kind of universal attire which included all religions within the fold of truth. കർഷകൻ ആത്മവിശ്വാസം ആർജിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഓരോ സാധാരണക്കാരനും ഓരോ പാവപ്പെട്ടവനും തോന്നണം തങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരുമയോടെ ജീവിക്കണം. ഇവിടെ തൊട്ടുകൂടായ്മ വേണ്ട. ലഹരി തരുന്ന പാനീയങ്ങളും മരുന്നുകളും വേണ്ട. പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യം സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാത്തരം അവകാശങ്ങളും വേണം. ഹിന്ദു പൈതൃകത്തിൽ അഭിമാനിച്ചിരുന്ന ഗാന്ധിജി മതങ്ങളുടെ സമന്വയത്തിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരമെന്നാൽ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെയോ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെയോ സംസ്കാരമല്ല. Gandhiji was a vital man of self-confidence. He attracted people like a magnet. Terrorism, corruption, communalism, misuse of science and technology cause problems to the unity and integrity of India. We can solve many issues using Gandhian principles. We see tremendous advance in science and technology but the lack of human relations. We should fight against casteism, communalism and all kinds of inequalities. Yes, we must follow the path of Gandhi, upholding truth and non-violence. ധൈര്യവും വീര്യവും ആത്മവിശ്വാസവുമുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ അസാധാരണ ശക്തി ഭാരതത്തിലെ ജനലക്ഷങ്ങളെ ഒരു കാന്തത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പോലെ ഗാന്ധിജിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. സമൂഹത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കും വർഗീയതയ്ക്കും ജാതീയതയ്ക്കുമെതിരെ സത്യത്തിന്റെ, അഹിംസയുടെ, നിസ്സഹകരണത്തിന്റെ പടവാളവുമായി ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കിടയിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനമായി മാറി. താങ്ക് യു ഓൾ. ലവ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. സ്റ്റഡി വെൽ. Thank you all, dear students. Study well. Thank you all. Love your nation. Be a good citizen.
can never forget the glorious name of Mahatma Gandhi. Gandhiji was first called Mahatma by Rabindranath Tagore, but now he was underestimated and neglected by many people. India's soul never forgive this. Gandhiji showed that way, proved that way, but we have to walk through that way. Yes, the way of truth, peace, non-violence, love of nation, patriotism, etc. Above all, love of all human beings, all living beings. Gandhiji says, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. On 30th January 1948, Nathuram Godse, a communalist, fired 3 bullets into Gandhiji's chest. He was killed. He was died. The lamb was gone out of our way. But this lamb is not an ordinary one. It was an extraordinary one. He will never die. He will ever live in our memory. His life is his message. Let us always remember these words of Gandhiji. Your beliefs become your thoughts. Your thoughts become your words. Your words become your actions. Your actions become your habits. Your habits become your values. Your values become your destiny. Thank you. Have a nice day.